Capital News tonight. The leader of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania, Bishop Alex Malasusa, leads mourners at the funeral service for former Prime Minister, the late Edward Lowassa. Tanzania Agricultural Research Institute TARI trains sesame farmers on proper farming methods so as to access international markets. And in sports news, Yanga and Simba CAF Champion League games to be played at the Benjamin Mkapa Stadium. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The leader of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Bishop Dr. Alex Malasusa, has led a special funeral service for former Prime Minister, the late Edward Lowassa, at the Azania Front Church in Dar es Salaam that was also attended by leaders from the government, political parties, as well as from the private and public institutions. Edward Bunyai Lowassa, Bwana atakulinda utokako na hata uingiapo, tangu sasa na hata milele. Bwana akubarikie na kulinda, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na kuinulia uso wake na kupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Natoa pole sana kwa watoto, na wakati mwingine unaposikia pole kama hizi unaweza usielewe. Tunaomwamini Mungu, tunaamini maisha haya ni maisha yanayopita. Tena kwa sisi wa Tanzania na dini tulizo nazo kubwa mahali hapa, kati ya mambo ambayo wote tunakubaliana kwamba baada ya maisha haya yapo maisha mengine. Tumekuja Azania Front kama ambavyo wameshuhudia wengi, sehemu ambayo baba muda wote alipokuwa na nguvu alikuwa anakuja siku ya Jumapili hakosi, na ametufundisha nidhamu hiyo. Hata siku ambazo na sisi tunaamka hatuendi kanisani, unamuona kama anakuangalia kwamba wewe vipi, umefanya nini leo. Kwa hiyo ni nidhamu ambayo tumejengewa kama familia. Kama alivyosema, ni mtu mkweli, ni mtu ambaye hashindwi jambo na ni mfuatiliaji. Alipenda haki, alipenda watu. The bridge over Muhuwesi River in Tunduru District, Ruvuma region, which links Ruvuma, Mtwara, Lindi Coast and Dar es Salaam regions, has been flooded by water due to ongoing heavy rains. The situation caused motorists to remain stranded for more than 20 hours. Sababu mwaka majuzi yalijaa maji kama hivi. Ina maana ni kitu ambacho kipo na watu wanakijua kuwa jamani hili daraja ni dogo. Kwa hiyo kinachotakiwa tu ni kuboresha miundombinu iwe mizuri, aidha je tutanue daraja, lakini tumeshangaa msimu huu wamechofanya wamerekebisha tu daraja liliyumba hili. Daraja kama hili likiwa chini ya mita 200 na mto mkubwa kama huu ni kiigizo kikubwa. Kwa hiyo inaonyesha hata mainjinia waliosimamia ujenzi wa hii daraja hawakuwa makini katika hilo, kwa sababu hili daraja lilikuwa linatakiwa lizidi hata mita 300. Wahandisi waliofanya upembuzi yakinifu na kujenga hili daraja wanapaswa wafanye tena mapitio ya kazi waliyofanya, kwa sababu mwaka huu serikali imetumia shilingi bilioni 1 na milioni 700 kurejesha tu hili daraja kwenye sehemu yake. Kama mvua zitaendelea kunyesha misimu hadi misimu na daraja likawa linaondolewa na ili lirejeshwe linatumia mabilioni ya pesa, maana yake ni kwamba itakuwa TANROADS hawamsaidii vizuri kazi Mheshimiwa Rais. ACT Wazalendo's Special Committee overseeing the party's national election has announced to its members that the collection and returning of nomination forms for various leadership positions has been opened officially as from 14th February this year.
Tarehe 14 tunaanza kutoa fomu na tutamalizia kutoa fomu tarehe 24 mwezi huu. Sasa nafasi zinagogombaniwa kwa ngazi ya taifa, chama iko nafasi ya kiongozi wa chama, iko nafasi ya mwenyekiti wa chama taifa, ziko nafasi mbili za makamu wa chama Zanzibar na makamu wa chama Tanzania bara. Baada ya kukutana na kujadiliana na kujiridhisha kwa kina na kuona kwamba ndugu Othman Masoud endapo atachukua nafasi hii kutakuwa na manufaa makubwa katika chama chetu. Members of Parliament have advised the government to table the Public Institutions Investment Bill in order to ensure they perform efficiently and with transparency. The members of Parliament made their remarks in the National Assembly in Dodoma when contributing to views given by the Public Investment Parliamentary Committee. Tumeona kuna baadhi ya mashirika mengine bodi zao hazifanyi vizuri, lakini wanalindana kwa kuwa hakuna chombo kinachowasimamia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukipitisha sheria hii ya uwekezaji, patakuwa na chombo kinachosimamia masuala yote haya. Serikali na bahati nzuri Tiara nafikiri yupo, waje na kitu kinaitwa dividend policy, sera za gawio, ili kila kampuni au taasisi ya umma ambayo inapaswa kulipa gawio serikalini ije na sera yake na Tiara aweze kuiapprove. Bunge linaazimia kwamba moja, serikali iongeze usimamizi wa bodi na management za mashirika na taasisi ambazo imeweka mtaji. Mbili, sambamba na kuongeza usimamizi wa serikali, kamilisha mchakato wa uandaji wa mswada wa sheria ya uwekezaji wa umma. The governments of the United Republic of Tanzania and Zambia have signed a special agreement in Zanzibar that aims to strengthen security in the border areas in order to fight the illegal narcotics and human trafficking trade. Sio kitu cha kukaa na kusema kama tuko shwari. Tuko katika dunia ambayo ina matishio ya aina nyingi. Kwa hiyo tumeweza kubaini kwamba yako matishio, ikiwa ni pamoja na matishio ya ugaidi, iko ni matishio ya usalama yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi, yako matishio ya usalama yanayotokana na uvukaji wa mipaka bila kufuata taratibu. Kusaidia hizi nchi mbili kuweza kushirikiana na kupambana na hii biashara haramu ya madawa ya kulevya ambao ni moja ya matishio tuliyoyaona. Now we are faced as the two countries not only. The government has started the provision of social services such as water, electricity, as well as the construction of roads to the area where houses are being built for victims of the mudslides that occurred in Hanang District, Manyara region early December last year. The developments comes as stakeholders continue to hand over essential needs to victims of the disaster. Kama tunavyojua, leo Convoy of Hope umemuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kuleta mahitaji ya chakula, lakini pia kama tunavyojua hapo waathirika ambao walipoteza kabisa makazi, na Mheshimiwa Rais amedhamiria kuwajengea nyumba. Eneo lile ambalo ujenzi unatarajiwa kuanza, tayari huduma muhimu zimeshafika pale kama barabara, umeme, maji. Kwa tuko kwenye hatua za mwisho ili mikataba iweze kusainiwa na kazi iweze kuanza ya ujenzi. Tumekuja na tani 7.5 za mahindi, lakini pia tani 3.5 za maharage, na ndizo ambazo tumeleta kukukabidhi wewe mkuu wetu wa wilaya dada Janet kwa ajili ya faraja kwa ajili ya jamii yetu iliyoko mahali hapa. Kwa kweli tunashukuru kwa misaada inayoingia kata Shihana. Kwa kweli kidogo watoto wanakula. Researchers and specialists of environmental conservation from member countries of the Southern African Development Community SADC meeting in Arusha have started implementing a campaign that aims to find lasting solutions to the growing problem of garbage pile-up in cities that include empowering citizens to turn refuse into resources as an alternative source of income. Yeah, the RENOW project is a short term for research and innovation in natural resource management and waste management that is being implemented in 4 target countries in the SADC region, as Malawi, Mozambique, Tanzania and Zambia. And the project aims to improve waste management practices and natural resource management. Main objective this time
was to do occupational analysis for people involved with the natural resource management and waste management in our countries. And the aim is to develop a curriculum that will suit our region in terms of managing waste, but also managing natural resources. So it was very important to bring these people together to figure out what exact occupations are there, what duties are there for somebody who is dealing with these sectors in the area. And now for a special report from Germany. NATO is holding its largest military exercise in Europe since the Cold War. The exercise, called Steadfast Defender, will take place over the coming months at a crucial time for the military alliance. DW's Emily Schultes in Berlin has more on this. Emily, what is involved in the military exercise and which countries are participating? These military exercises really are taking place on a seemingly unprecedented scale in the modern era for NATO. You have approximately 90,000 troops and military personnel that will be taking part in this. You have people from all 31 countries involved in the military alliance, as well as Sweden, which is a candidate to join NATO and is expected to join the alliance most likely later this year. And the exercises are taking place over a number of months. So some of them have already gotten started, and it will continue through the spring. And this is really the biggest kind of similar exercise since the end of the Cold War. So it is very much a significant effort on behalf of NATO. And why are these exercises significant? Well, this comes really at a moment of uncertainty and certainly a moment of pressure, increased pressure on NATO as a military alliance. Since Russia invaded Ukraine in February of 2022, we're coming up on the 2-year anniversary of that. You have seen new challenges for NATO. You've seen sort of the concern that Russian President Vladimir Putin might not be interested in stopping at NATO's eastern flank, and so you have countries like Poland, countries like some of the Baltic nations that are concerned about what kinds of actions Russia might attempt to take against them. And so this really is a moment where, when you have war on European soil again, there is a lot of attention being paid to what the role of this alliance should be and making sure that the alliance is prepared for anything that might come from the Russian side. So you do also have, in addition to kind of this general attention being paid to that war and to what it means for the rest of the alliance, you've also seen Finland join, for example, Finland, which shares a border with Russia. And as I mentioned, Sweden is a candidate to join. And so these are sort of new moments and a new evolution for the military alliance. And Emily, what challenges is NATO facing right now, and what has been the reaction from leaders in Germany and elsewhere? Well, at the moment, one of the biggest challenges we've seen is comments from former President Donald Trump in the United States, who said a couple of things about NATO. He's been critical of the military alliance throughout his tenure in the White House and in the years since. But what he said this time was, first of all, that if countries involved in NATO are attacked who have not necessarily paid the requisite 2% of their GDP toward defense spending and towards NATO, that the United States might consider not necessarily honoring its commitment to defend those countries. And so this is something that builds on comments he has previously made. But the other thing that Trump said was essentially that Russia can and should do as it likes, which were comments that were met with quite a great deal of alarm here in Europe by many of the European leaders who, see this military alliance as crucial to the continent's security. And so all of that has been met with quite a lot of outrage from European leaders, including here in Germany, and really does kind of put major questions on the table about what would happen to NATO if Trump were elected president in the United States again this November. So you have these military exercises taking place as NATO kind of faces some of these existential questions going forward.
Thank you for sharing that insight on the exercise that NATO is conducting. Ladies and gentlemen, that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for business stories. Stay tuned. Welcome back, and now business news. Tanzania Agricultural Research Institute TARI Naliendele has started to provide training to farmers on how to grow the sesame crop in order to avoid misuse of pesticide that can cause challenges in accessing international markets. Kutokana na teknolojia hii inavyokuwa inafanyika hasa maeneo ya mashambani katika upulizaji wa dawa katika kudhibiti wadudu, inaonekana kuna kemikali zinaenda moja kwa moja kwenye ile zao, hivyo zinaenda kupelekea mlaji kwenda kupata hasara. Mabaki yote ya dawa zile zinazotumika au viuatilifu vinavyotumika katika kilimo visionekane katika ufuta, na hili tunatamani Watanzania wote walijue, kwa sababu ufuta wetu tunauza nje na watu wanaokula wamekuwa waangalifu sana na afya zao juu ya usalama wa vyakula. I beg your pardon. Now, continuing further, Tanzania Revenue Authority in Rukwa region has surpassed its target for the 2023-2024 financial year after collecting revenue amounting to 14.842 billion shillings. Mkoa wa Rukwa umekuwa ni mkoa wa pili kwa makusanyo. Ukianzia na Mbeya, ikafuatia mkoa wa Rukwa katika mikoa ya Ruvuma, Katavi, Njombe, Rukwa. Kuna sukari pia. Tumekamata kilo 945 na vitenge. Hizo vitu vyote vinakamatwa usiku. Residents in Arumeru District, Arusha region have started to engage in pyrethrum farming after the government provided free seeds in order to stop the illegal farming of marijuana. La madawa ya kulevya litakuwa historia Kisimiri juu, kwani sisi wananchi tayari tuna kamati ambayo kila Jumatatu inapita mashambani. Lengo ni kutokomeza madawa ya kulevya. Faida kuu za pareto ni kama zifuatazo. La kwanza, miche au mbegu unapewa bure. Huendi kununua popote. PCT itakuletea hapa, kazi yako ni kuandaa shamba na kupanda tu. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The management of the Benjamin Mkapa Stadium has said the next CAF Champions League matches involving Simba and Yanga will take place at the stadium as the renovation work will have been completed. Maeneo mbalimbali shughuli zinaendelea kuhakikisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa uko vizuri. Kwa maana yake ni kwamba mpaka sasa sisi tuko tayari. Ukarabati unaendelea, lakini kwa sababu ni uwanja pekee Tanzania wenye hadhi hii ya kuweza kubeba mashindano haya makubwa na kwa mujibu wa kafu, basi naona serikali imechukua hatua hiyo kuridhia kwamba mashindano haya yaweze kufanyika hapa kama ambavyo ilikuwa inafanyika huko nyuma. JKT Tanzania welcomed Simba in the NBC Premier League last match of the first round at the Major General Isamuhyo ground in Dar es Salaam on Thursday. Sisi ni JKT, tumefunga magoli machache, tumefungwa mengi. Hiyo sio sababu ya sisi kutufanya tushindwe kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kesho. Kesho ni mchezo mwingine dhidi ya Simba, na michezo mingine iliyopita tumefanya marekebisho kadha katika kikosi chetu. Ninaamini kitafanya vyema, na makosa ambayo tulikuwa tunafanya katika mechi zilizopita hawezi kujikuta tena katika mchezo wa kesho. Kila mtu ambaye anapata nafasi anaitumia na kuhakikisha kwamba timu inakuwa na perform. Lengo sio mtu apate nafasi lakini asiweze kuitumia nafasi. Lengo ni kupata nafasi, aweza kuitumia na kuweza kuisaidia timu. Kwa hiyo naamini mwalimu anavyoendelea kumpa kila mtu nafasi, na naamini yule ambaye anapata nafasi anaitendea haki. And that sports item concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and see you next time.